Mesdames et messieurs, auditeurs, internautes, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables de rejoindre nous sur deuxième séance de formation pour journée. Nous connaissons l'émission Sali patronnée par HAMA, c'est Haitian American Medical Association. C'est une organisation qui siège dans Massachusetts, mais qui gagne un tentacule dans différentes states. Objectif, c'est pour éduquer Haïtiens dans les affaires santé pour prendre de bonnes décisions, pour capable vivre mieux. Aujourd'hui, nous gagnons une émission très spéciale. C'est Brenda Normil qui pourra présenter nous intervenants aujourd'hui. Bonsoir Brenda. Bonsoir Danielle. Good evening everyone. So nice to be back with Dr. Rebbeck, who did an amazing live stream about Cancer Fact Finder just a few minutes ago. That's live and available if you're watching this as a replay on our YouTube channel, the Haitian American Medical Association YouTube channel. But then we have him again for a very interesting and important conversation about genetic testing, which I'm excited to be here moderating, and of course having our amazing Daniel as our interpreter. So I'm happy to be here. Bonsoir, nous sommes contents pour nous joindre un docteur Tim encore. Il était là dans la première intervention et qu'on est là, il est venu dans la deuxième intervention qui c'est génétique testing. C'est un grand joie pour nous capables de joindre à après-midi. Bonsoir, docteur Tim. Bonsoir encore à tous. Thank you, Tim. Just in case anybody who's watching this as their first live stream, feel free to just give them a little background about who you are. We know who you are, but we want everybody else to know who you are. Juste si pas de gens qui connaissent regarder première show te fait, brièvement dit qui est souillé. Nous-mêmes nous connaissons qui est souillé, mais dit auditoire encore qui est souillé. So I'm Tim Rebbeck. I'm a professor at the Harvard Chan School of Public Health and the Dana-Farber Cancer Institute. Very happy to be here. Bonsoir, moi c'est Tim Rebbeck, moi c'est professeur dans Harvard Chan School et moi très content pour moi là aujourd'hui. Wonderful. Welcome back, Tim. Again, hopping right into it, genetic testing. Very important, but often not talked about as like a regular conversation for your day-to-day, but we want to make these conversations normal. So please, can you tell us what is genetic testing? Genetic testing, c'est un sujet qui est un peu élevé, que un peu le monde pas parler de lui-même chaque jour, et que nous t'arrivons à expliquer à la population, en fait, ça nous parler de manière vulgaire, si ça test génétique là. So genetic testing is a way for us to understand what you've inherited and how it might impact on your disease risk in the future. But it also allows us, if you have a disease like cancer, it allows us to help make appropriate treatment decisions for you. OK, génétique test là, c'est un test qui permet tout capable connaître premièrement qui gens ou héritier situation mais gênant et qui gens ou capable gagner traitement et comment capable gagner traitement dans le futur. And we use the word testing. We could find many different ways to test something, whether we're trying to scan to see what your disease might be doing in your body, or we're testing to see your blood, or we're testing to see if you have COVID through a nasal swab. So there's multiple avenues of how tests are performed. Can you tell us how genetic testing, how do you test for genetics? Utiliser un mot qui est les tests, que nous avons en réalité qui ça nous connaît tester dans l'autre situation. Nous connaissons qui j'ai fait test pour COVID, nous qui j'ai fait tester sans monde, etc. Mais là, utiliser le mot test dans genetic testing, est-ce que dit nous qui j'en ça fait lui-même? So genetic testing is usually done
in a blood sample that you take at a doctor's office, like a lot of other medical tests. In that blood sample is a compound called DNA, which contains all of the genetic information that you've inherited from your parents. And that information can help us understand whether you're at risk for disease, and if you are, how we can intervene to prevent the disease from occurring. Génétique, ça aurait été génétique là, li fait l'emprise de sang, les sang yo fait tout, yo prend yon échantillon dans sang, et en dans son ça, gen yon bagay yo relé ADN. ADN nan, c'est là-dedans qui gagne toute information génétique qu'on a besoin qu'on ait. Et c'est là-dedans tout ça ou jeune pour qui sont découvrir si vous avez un risque pour lui-même tout et qui gens nous capables d'intervenir pour prévoir, pour prévenir aux malades de situation. So in some cases, in most cases, you are identified as somebody that might be at risk of a disease, say a risk of cancer or risk of heart disease. And your doctor can then recommend that this test be given, again, through a blood test. You may require genetic counseling. That is an explanation of the implications of this test and what you might learn before the test happens and then after the test happens to help unexplain the results of that test. OK. Le ou fait test là dans quelques situations ou capable gagner découvrir que ou gagner un problème cancer ou bien un problème cardiaque et c'est à partir de là ou référer pour faire un test génétique et dans tout processus là tout ou capable dans test génétique là ou capable permettre que yo identifier avant et après qui gens yo capable accompagner et là-dedans tout gagner ça que les consultations counseling côté que yo capable accompagner pour dans test là pour capable traverser situation avec toute sécurité parce que test ça est capable porter ba ou ça que les stress est capable porter situation qu'on pas digérer très bien mais c'est ça que fait lui demander pour accompagner de ça. Tim, were you going to say something? No, please go ahead. I could talk forever. Yeah, no, this was very, very helpful. You know, just in the oncology space where I work, you know, we talk about genetic testing. I think you helped kind of walk us through the process after the recommendation from the doctor, and then the testing is recommended, but the counseling can be before and after, right? Yeah. So I just wanted to make sure we emphasize that because oftentimes when patients are asked to get a test, there's another appointment or another person they need to talk to, but it's all to support, you know, the patient in understanding, right? And then understanding results and providing that extra added support. So Daniel, I wanted to just make that point known that it's all to support the patient. OK. En global, génétique test là, c'est en fait pour supporter patient. Et là-dedans, il nous aide un processus nous yo fin gagner, leur fin identifié par monde qui qualifié pour faire génétique test là et leur fin faire génétique test là, gagner support counseling nan avant test là et après test là. Tout ça yo c'est une façon globale pour capable encadrer et patient, sous peut les patients pour que les capable traverser situation qui avec facilité. And the genetic information that you get has great value in making medical, clinical decisions, but the counseling piece really helps the patient to make the best decisions. And sometimes the information is very complicated because it does have to do with genetics and things that people may not be comfortable with. But the genetic counselor's job
is to translate that information into plain everyday language that a person can understand and make the best decisions for themselves. D'accord. Genetic test là, nous connaissons il y a un peu d'informations là-dedans qui permettent que ou prend décision qui est appropriée, ou prend décision qui est bon pour même. Non? Mais accompagner de ça fait les consultations, hein? Consultations qui soient faites avant et après, lui-même, c'est une sorte de nous traduisons une sorte de translator qui traduit sa information que génétique test a produit à une manière verbale et vernaculaire que moun nan capable comprendre. Parce que l'œil fin rive comprendre ni à partir de consultation avant et après yo, ça va permettre de prendre décision qui bon, qui approprié à bien-être li. And we have genetic counseling before the testing is done so that people know what they're doing. They can make a good decision about whether to have the test or not. And then there's genetic counseling after the test so that people can use that information to make decisions about their health. Ok, consultation avant, ça permet que moun connaît qui ça yo pral faire et ça permet que moun prendre décision est-ce que doit faire test là ou pas. Et consultation après c'est que prend information yo pour continuer pour aider moun prendre décision qui plus bon dépendamment de ça yo jeune résultat. Awesome. Thank you for adding those points. Very helpful, Tim. Now, for genetic testing, can you just tell us what are some information or the information that providers and or patients can learn from the genetic testing? Pour genetic testing nan, au cas di nou ki information, lor fin fait test ça, ki information que yon patient ou bien moun capable joindre, ki genre d'information capable joindre à partir de test ça. So if you don't have cancer, genetic information will help us understand the risk that you might develop cancer in the future. And if your risk is very high, we can often do things, interventions that lower your risk. And so that you can take action on the information about genetic testing that is to improve your health. And these are usually things that are not done in the general population or that the general population doesn't need, but people with genetic risk can benefit from, and that genetic information will guide us. Ok, test génétique là, si ou pas gen cancer, et si ou sorti de yon liye côté que ou gen possibilité pour gen cancer, ça veut dire si risque nan li capable élevé, ça permet que nous accompagnions qui de façon que ou capable qui information capable gagner la façon qu'on vivre une façon que pour risque gain cancer que ou même ou mourir cancer ou bien gain cancer est capable réduire considérablement. And if you have genetic risk after a genetic test, you may need to have additional screening or additional tests, and oftentimes that's covered by insurance, or usually that's covered by insurance because these additional tests or these additional examinations will benefit your health, and lower your risk of developing cancer. So the health system is set up so that this genetic information will be usable by your doctor, by the health system. D'accord, mais si que qu'on y a un test là révélé que ou gagne un risque élevé pour gagner cancer, eh bien information ça yo permet gagner l'autre examen, l'autre test que docteur va recommander et pour capable mettre là comme des informations et une façon que ça va permettre que yo prend des actions pour que réduire capacité potentialité dans risque ou te gagner cancer là. Information ça yo là que yo supporté tout par un test ça yo supporté tout par assurance tout pour capable connaître information ça yo getan là yo getan prédisposé pour nous. And finally, if you have cancer, genetic test results can determine what kind of treatment you should have. So there are some treatments
that are based around the genetic information that the testing gives you. So treatment of cancer patients can be determined by these genetic tests. Et finalement, si ou gagne cancer, eh bien, même test génétique ça, il peut l'utiliser le temps comme un instrument pour permettre pour déterminer qui type de traitement vous capable d'appliquer ou qui est capable d'approprier à vous-même. Donc, en un mot, test génétique là, il est capable de faire intervention dans tous les trois phases, il est toujours important pour faire, pour gagner. Wonderful. Thank you for sharing that, Tim. Very, very helpful. With the information that you're getting from genetic testing, can you tell us just an overview, like generally, how can genetic testing improve health outcomes? I know you kind of touched upon it with some of these answers that you previously answered, but just honing in on outcomes, some folks choose not to do genetic testing, right? Even I'll give this an example, and maybe you could draw your answer from this. Someone has cancer, right? And their oncologist asks them to, or recommends them to get genetic testing, but they choose not to, or they choose to do so. What are outcomes? What do outcomes look like for them and their relatives, family members? La question à poser, c'est, on dit, comment on peut expliquer que test là, introduction génétique test là dans la vie monde, lui permettre que d'améliorer si problème cancer là. Donc, est-ce que bagage ça est vraiment positif, il fait des effets positifs dans la vie monde? Parce que nous, il y a des cas qui arrivent que monde non, li pas décidé faire test là. Et qui intervention qu'a fait ça? So there are some treatments, some cancer treatments that have been developed specifically for people with specific genetic mutations. So if you don't have the test and you don't know that information, that genetic information, you won't be able to have that treatment. And so it's very beneficial to know this because you may get a poorer treatment or a less optimal treatment if you don't have the genetic information about what your risk or what your cancer type is. And so it's very important to have that genetic testing when you have cancer. Genetic test là, il sert les gens qui ont cancer parce que il y a une série de cancers, il va déterminer une série de traitements. Et à partir de qui ça nous joue détermination, ça c'est à partir de information que nous jouons dans génétique test là. Donc, si vous avez génétique test là, ça permet que docteur a gagné moyen, il y a un instrument pour être capable de faire intervention avec plus efficacité que si vous pas gagné outils ça qui relève génétique test là. And in addition, Brenda mentioned this, but it's very important that because you share genes with your family members, your relatives, if you learn something about your genetics, you learn something about your genetic risk, that may also give information that will help your relatives as well. And if you have this information and can share it with relatives who may then also undergo genetic testing, they can benefit from prevention of a cancer or treatment of their cancer if it were diagnosed. So the benefit of genetic testing is not only to the patient or the individual, but it can be to their family members as well. So it's really important that the conversation with the genetic counselor happens, because the genetic counselor will explain the benefits to the patient as well as to their family members. Yeah. Brenda t'a ajouté que génétique test là envers famille. Nous connaissons la famille, nous partageons gènes en commun. Donc, ça veut dire aussi que ou même dans génétique test pour gagner un risque ou en développer ou en découvrir là-dedans, ça permet que reste génération qui permet de prendre des précautions pour capable prévenir
maladie parce que yo gen tan konnen gen moun nan ligne qui gen tan gen risque pour développer maladie. Ça permet que même le yo même tu gen va faire génétique test tout, mais ça permet que gen tan gen yon information en plus à partir de test pour là. Donc en un mot ça permet que ou aider famille ou faire prévention pour protéger tête yo le niveau risque que yo ka gagner soit faire cancer. Love it. Love it. Very, very thorough, very helpful to know. Final question, very important, insurance coverage, right? Is there, you talked about insurance covering genetic testing. There are situations where that is true. Insurance will cover it. Is there generally an instance where insurance, genetic testing would not be covered by insurance? Dernière question, c'est concernant assurance. Nous connaissons ça, c'est gros. Et nous connaissons où se dit la tête, yo couvri par assurance. Mais est-ce que il y a des situations qui présentent côté que gagnons série de interventions, série de tests que assurance pas couvrir? So most insurance covers genetic testing for people who have an indication, who have a reason to have the test. So certainly anyone with cancer has a reason to have the test, and their insurance should cover that testing. People with don't have cancer but are at risk may qualify for genetic testing covered under their insurance because of their risk level. And the most important thing to know about this is that there's a law, the Genetic Non-Discrimination Act. There's a law that says you cannot be discriminated against if you have this genetic test. You are protected. The information in your genetic test cannot be held against you. It cannot be used to deny you insurance coverage, etc. So not only is insurance generally paying for the test, but U.S. law prevents people from using that test information against you. Right. Premièrement, nous avons dit que si vous avez un cancer, ou automatiquement qualifié pour capable faire génétique test. Donc ça, parce que vous avez un cancer là, vous qualifiez pour ça. Si vous sortez dans une famille qui gagne un ligne cancer, ou il y a possibilité tout pour qualifier pour génétique test. Ça qui est important, il y a des gens qui connaissent un petit genre peur parce que yo connaît si yo vinn gen information ça yo bien assurance ou bien vinn gen information ça yo ka monter assurance ou bien yo capable couvrir yo. Donc gen yon loi qui protège moun contre ça, c'est que ou pas capable disqualifier pour assurance parce que ou gagné une maladie qui permet de disqualifier pour ça. Ou pas gen droit servir de discrimination pour pas couvrir parce que ou gen maladie ou bien ou génétique test montré que ou gen possibilité pour gen maladie. Donc en un mot, ou pas besoin inquiéter pour ça parce que la loi protège et si moun nan gagne cancer li automatiquement qualifié. Si moun nan sorti nan moun qui gen cancer, li gen possibilité pour le qualifier. Thank you so much, Tim. Thank you so much. You know what? We moved pretty fast through the information, but it was clear, concise, to the point, and we love it. Any final remarks that you'd like to share with the audience, with our Haitian community, about genetic testing that we didn't cover in the questions that we talked about earlier? Nous allons bien vite, nous avons couvert presque tout ça, nous avons couvert. Mais est-ce que vous pas gagner un dernier mot, une dernière remarque, ou tu es capable de partager avec la population haïtienne concernant le sujet ça sous-traité? So genetic testing can have huge benefits to your health, to preventing disease, and to treating disease. So it's something that empowers you to have better outcomes, to make better decisions. So it's useful to ask your doctor if genetic testing is going to be beneficial to you, and to find a professional, a genetic counselor through your doctor who can help you make those decisions. Nous connaissons génétique test là,
ou test génétique là, il gagne un pile bénéfice là-dedans. Premièrement, il permet ou capable de prendre décision pour santé ou, il est capable de permettre ou prendre traitement si ou malade. Donc, il est très important. C'est ça qui fait l'important ou même pour parler avec un docteur ou est-ce que ou c'est monde qui est qualifié pour génétique test. Et aussi, nous connaissons pour gagner un accès avec consultant ou bien counseling pour capable connaître qui décision pour prendre. Donc, c'est un outil que nous gagnons et lui permettre nous gagner plus pouvoir, plus potentialité pour nous colter cancer, pour nous capables de vivre mieux, tant que gens que HAMA souhaité nous tous bien. Donc, pas hésiter à faire lui, parce que son information en plus, son connaissance en plus, c'est une arme en plus pour combattre le cancer. Awesome. Thank you so much. Thank you, Tim. For our audience, if you want to learn more about the Haitian American Medical Association, please visit our website, myhamahealth.org. You can find us on Instagram and Facebook at myhamahealth. We're also on YouTube. We're not sure where you're streaming from. Currently, we're streaming on Facebook, LinkedIn, and YouTube. But if you'd like to get notifications about when we're having these live educational series, please feel free to visit our YouTube channel and subscribe so that you can get a notification whenever we are having these amazing health conversations with, experts from the community that are doing the work, that want to make sure the community understands the resources that are available and to better take care of themselves and make wise health decisions. So thank you again, Tim. Danielle, I know you're going to cover what I just said in the Haitian Creole language so folks can know. We really appreciate you, Tim, for coming by and sharing this genetic information with us. Non, on dit Tim merci en pile parce que il était accepté venir pour offrir nous en pile information ça pour partager la communauté haïtienne. Et ou même la communauté haïtienne, ou qu'on a existé déjà, et ça qui est important, si vous voulez gagner une bonne chose, une bonne connaissance de temps en temps, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de subscribe pour que vous soyez capable de gagner information de temps en temps. Nous gagnons en pile moyen qu'à contacter nous myhamahealth.org sur le website par nous. Et puis tout, vous capable d'aller sur YouTube, vous capable d'aller sur Facebook, vous capable d'aller Instagram. Sur Instagram et Facebook, c'est myhamahealth. Là, on va joindre nous encore. Et sur LinkedIn, YouTube, vous capable d'aller dans Haitian American Medical Association. Donc là, vous capable de joindre nous encore. Nous existons dans la communauté pendant un bon temps et nous avons un pile vidéo, information qui déjà disponible, qui déjà en circulation. Pas hésiter à aller sur yo, regarder yo, partager yo et prendre connaissance yo, parce que comme nous toujours dit, objectif HAMA, c'est que c'est pour tout Haïtien qu'à vivre mieux. Awesome. Merci, Daniel. Merci, Tim. Je vous remercie. Oh, every statement, there's one more word added. We love it. We absolutely love it. Merci en pile. Merci tout le monde. Thank you, everyone, and have a great night. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci.